Bon matin. Bonjour. Camille, est-ce que tu fais des changements ce soir? Je sais pas, tout le monde fait warm-up. Quand c'est les sénateurs, est-ce que vous devez être plus physique parce que c'est eux, parce que la rivalité, est-ce qu'on s'attend à ça? Toi, l'entraîneur, Je pense que la robustesse, robustesse, ça se fait élever juste parce que la rivalité et tout, là. Mais c'est pas comme... Faut que tu joues la game est en avant de toi, tu sais. Mais c'est sûr que ça fait partie de ces matchs-là un petit peu. Je m'attends à ça. les avez-vous bien gérés, ces matchs-là, à ton évaluation depuis le début de l'année, quand ça s'est présenté? Je pense que oui. Mackenzie? When you are taking on an opponent who prides themselves in a strong checking game, what do you want to see for your priorities in the defensive zone for your own team? They're checking? Yeah, like when they lead with their physicality in the offensive zone. Where do you want their your forecheck? Yeah, I mean, they do play, you know, they bring some heaviness and stuff. For us, you just got to be, you have to be organized. If they're going to get first touch, then you got to be organized and arrive and be ready to defend. And if we're going to get first touch, then we got to be organized and breaking that pressure versus that forecheck, you know. To me, it's not one guy that can get it done, especially when we get first touch. It's all five guys have to be on the same page. And, you know, to me, we rely on our collective game to break that forecheck. When you say everybody's taking warm-up, is Jaden Struble included in that? Correct. Okay. I think so. Brendan Gallagher has played a very important role in this team for many, many years. Just how can he elevate his importance to the team right now? Yeah, I mean, I feel like we've lost a little bit of our identity in the last, like, you know, 3-4 games. I know we still got some results, but I feel like we've lost our identity and being on, you know, being on top of them a little bit. And I think that's going to help Galley's game a little bit. And I think we've talked about that, bring that back a little bit. And it's a little bit on the coaching, a little bit on the player, whatever we identify. That's something we have to get back to and just start more being on our toes. And I think when Galley's on his toes, I think he's able to bring his game. And I think I expect the conversation we had as a team that's going to help Galley's game. Stu? Marty Slavkovsky said in the past that he'd like to play a little bit more like a Brady Tkachuk style of game. Brady, that sort of aggressive, it sort of comes naturally to him. On a player like Slav, maybe it doesn't come as naturally. Is that something they can learn to put into their game? Yeah, I think you can learn anything. There's not one thing any human can't learn. You just got to be willing to put the time and effort, and I can see that Slav is doing that. What part of like a Tkachuk style of game would you like to see Slav maybe pick up? I mean, I don't necessarily pick up. I mean, you know, Brady plays with his, you know, with his body. Like he's got a good size, got good reach, and he can still make plays. And you know, so I would say that, you know, Slav's got to use his body. You know, and when he does that, he's at his best. You said as a coach you need to be a bit of a salesman also. When you put him on that other line, Slav, did you talk with him before and I don't know, sell it to him or explain to him why you were making the decision? Yeah, I mean, I think we communicate that, you know, and I think at the time with the injury we had, I think that was a possibility, and our guys can play with anyone. I don't think our collective game changes, you know, but it has worked, so, you know, we're happy what we're seeing. You just mentioned the rivalry and everything, and it's easy to have that, I don't want to call it a distraction, but have that sort of in the back of your mind that this game could go in many different directions. To what extent do you want your team to focus on what you just mentioned, getting back to your identity and all that stuff, and leave that stuff aside, or do you want that to fuel something in your team? How do you approach that? I prepare the group, you know, the same way. I think they understand the history between the two teams. So it's expect physicality tonight, and you know it's going to be part of the game. I think it usually is against that team, and you know you got to toe that line, and not necessarily be looking for it, but when you know you have opportunity, you know you have to bring it, and you know, but we can't just bring it to bring it and then spend the night in the box. You know, you got to be calculated, and you can't just go flying around out of position and expose the team just because you think the mandate has to be physicality.
You know, you got to be. It's the NHL. Like you got to play the game. You got to bring some physicality. That's what you mentioned when you asked about Carey, and you mentioned maybe his plus minus can impact confidence, or when a player looks at that, especially a defensive-minded player. Do you think Jake Evans is looking at that? I mean, I don't know if he is. You know, he can ask him that. I mean, just historically, like, I feel those guys, you know, it's a stat that they take pride. Do you feel the defensive game is where you need it to be? I think as a group, I think our defensive game has lacked consistency, you know. On rentre deux dans la question. Anthony et Guillaume. Martin, Ivan Demidov est un des joueurs les plus productifs par rapport à son temps de jeu, mais tu as souvent dit que l'offensive c'était une chose. Quelles sont les autres cases qu'il doit cocher pour atteindre un autre niveau en termes de temps d'utilisation? C'est continuer de faire ce qu'il fait. Puis je sais que je pourrais y en donner plus, puis j'essaye. Des fois, c'est le contexte. Des fois, je sors de la game, je dis Colin, il a juste joué ça. T'sais. Puis je l'ai sur le banc aussi. Il faut que je fasse une meilleure job un petit peu pour en donner plus, ça c'est sûr. Mais je peux dire pas que c'est une chose qu'il faut qu'il fasse, mais il faut qu'il continue. Ça me convainc qu'il devrait en avoir plus. Puis jusqu'à maintenant, je te dirais qu'il devrait en avoir plus. Mais la vie n'est pas toujours fair. Fait qu'il faut qu'il continue ça. Zachary Bolduc, sa production est assez différente à la maison, à l'extérieur. On y en a parlé ce matin, préférant en rire. Il dit bah, ça va finir par rentrer. Est-ce que tu vois une différence, Zachary Bolduc, ici ou sur la route? Puis, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre un Zach productif et peut-être un gars moins efficace offensivement? Bien, c'est sûr, c'est la confiance. Ça, c'est sûr, ça part avec ça, mais c'est pas juste de se parler dans le miroir, là, la confiance. T'sais, moi, je pense que c'est un effet domino. C'est où tu vas sur la glace, sans la rondelle, des deux bords, défensivement et offensivement. T'sais. Puis on parle beaucoup de... Ça peut être accéléré, ça peut être une décélération, ça peut être n'importe quoi. Mais quand tu es dans les bonnes places, la puck, elle te trouve. Puis quand la puck, elle te trouve plus, mais là, tu touches à la puck. Quand tu touches à la puck, plus ta confiance, elle monte. Quand ta confiance, elle monte, bien là, ta production, elle monte. C'est un effet domino. Fait que je te dirais, c'est un petit peu de ça. Puis je pense que Zach s'améliore. Comment qu'on joue en équipe avec et sans la rondelle. Puis je pense que tu vois qu'il commence à avoir plus de touches consécutives, chiffre après chiffre. Je pense que ça aide sa confiance, qui aide sa production. Dernière question, Guillaume. J'allais justement là-dessus. Il y a 1 point en 12 matchs sur la route, puis 1 point en 12 matchs à Montréal, 11 en 12 sur la route. C'est juste une coïncidence statistique d'après toi? Ben, je pense que oui. Je pense un petit peu aussi c'est le contexte. On a commencé sur la route, il y a eu un bon début, on a changé de power play, on était à la maison, ils jouaient sur une ligne différente, puis là, on l'a remis en haut, on est allé sur la route. Je pense que c'est un petit peu contexte. C'est pas quelque chose que... Je pense pas exact, c'est un différent joueur. Je pense qu'il y a un contexte attaché. Pourquoi il y a plus de points sur la route présentement qu'à la maison. Puis on espère qu'il va continuer ça, comment il joue présentement. On a beaucoup de matchs à la maison qui s'en viennent. Merci, Martin. OK, merci beaucoup. Merci.